This afternoon we are having a roundtable discussion on research with Fiúc. On the round table with us this afternoon we have, and perhaps you just raise your hand or as you wish on the dais here, Dr. Pablo Vidal from the Catholic University of Valencia in Spain. We have Father Pierre Vercauteren from the Catholic University of Louvain. We have Professor João Filacha from the Pontifical Gregorian University in Italy. We have Father Georges Hobeika, Rector of the University of the Holy Spirit in Kazlik in Lebanon. And we also have, to my right, Professor Ricardo Machon from the University of Loyola Marymount in the US near Los Angeles. And of course, at the end of the table, you have our own well-known Secrétaire Général de la Fiúc, Dr. François Mabille. Could I ask Pierre, could I ask Dr. Vercauteren perhaps to give us some focusing questions rather than have many inputs, which I don't think we can accommodate in the time frame. I think a real roundtable is about discussion, and so we're going to ask Pierre to give us some focusing questions for this discussion piece. Thank you very much, Hugh. But before I take the floor, I would like to ask François to provide us some general ideas about the way IFCU is trying to foresee a possible research policy for IFCU. Merci Pierre. Très rapidement, vous trouverez dans le rapport d'activité tout un chapitre qui est consacré à la politique de recherche ou aux groupes sectoriels. Dans ce chapitre, comme sur d'autres sujets, j'ai joué un petit peu l'empêcheur de tourner en rond. Et donc, la volonté a été d'être de nouveau transparent et honnête avec vous. Il y a des groupes qui fonctionnent bien. Ce sont notamment les groupes qui sont représentés ici. Il y a des groupes qui fonctionnent à peu près et d'autres qui ne fonctionnent pratiquement pas. Lorsque je vous parlais hier d'un déclassement intellectuel, je faisais notamment référence à ce travail-là. Déclassement intellectuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les exigences que vous avez dans vos universités en termes de recherche, nous ne les retrouvons pas toujours au niveau international dans nos groupes de recherche. C'est là un premier point qu'il faut avoir la lucidité de reconnaître. Et puis nous avons d'autres sujets à travailler et à revoir. Le sujet même de ces groupes de recherche. Certains d'entre eux sont simplement disciplinaires. Peut-on travailler ces sujets aujourd'hui uniquement sous l'angle disciplinaire ou faut-il être systématiquement dans une approche pluridisciplinaire ? La durée de ces groupes. Certains existent depuis 15 ans, 20 ans. Je sais que nos collègues américains, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Michael, donnent une sorte de mandat. Maintenant, je me tourne vers Ricardo. Ricardo, how do you reconcile the idea or the tension between interdisciplinarity and specialization on the other hand? Thank you. If I can speak to the challenge in our sectorial group of psychology, it primarily tends to attract more clinicians, psychotherapists, who may not be as interested in research. And that is one of the challenges for our sectorial group. However, I wanted to point out that I was present at the Liverpool meeting that was organized, I believe, at Hope University with Assis, and all the sectorial groups from throughout IFCU were brought together, and I was able to meet with other sectorial groups, and I think that was an incredible opportunity to begin this discussion of interdisciplinarity. In terms of my research, how I've tried to live this goal is I was involved with the Youth Cultures worldwide study on the values of young people who attend Catholic universities. It was published, I believe, a couple years ago, and I was on the scientific review board, and I happened to also oversee
the data collection for my university, Loyola Marymount in Los Angeles. And so how I tried then to live the mission of research and interdisciplinarity is that I took that data and I now have involved my students in having them pose questions about themselves, because the study comprises first year and fourth year university students attending Catholic universities. And I'm pleased to say that I've actually published already 2 articles in the Educa journal that is published by the ASIS sectorial group. So that's my contribution. Thank you, Ricardo. But now we can move forward to the question, as we are in presence of some representatives of sectorial groups. And now, concretely, according to your experience, which problems have you faced or are you still facing as far as research is concerned in the functioning or in the objectives or in the results you are getting? Sí, para mí el problema principal es la falta de participación. Tenemos una red extraordinaria y cuesta mucho que la gente participe. Estamos intentando resolver ese problema, por un lado, intentando anunciarlo más para que llegue a los investigadores. Tenemos la sensación de que las informaciones sobre nuestras reuniones no llegan a los responsables de los departamentos de ciencias sociales de nuestras universidades, eso por un lado. Y por el otro medio para atraer a más investigadores a estas reuniones es la calidad de los resultados de las investigaciones, procurar que cada vez las reuniones sean más útiles y tengan un beneficio mayor para cada uno de los investigadores y, por tanto, para el conjunto de la red. John? Yeah. Well, just before answering the question, I'd like to side note just to give you, a report on what you have been doing in the 18 years of existence of ComUCAP. So we had a couple of major events. I mentioned Paris, Mexico, Manila, Johannesburg, and Bogota last year. And other medium-term events in Madrid, Melbourne, Nairobi, and Boston College in the last 3 years. And what we feel now at ComUCAP is that we need to move ahead. And the step ahead is precisely in the realm of processing research. Because we have those fantastic events. But what I'm noticing very often is that people, beginning with rectors and deans, is that they say, I don't know you. Who are you? Well, some say, I don't care about you. I also tell you, I have people that say, I don't care about you. It's fine. But if we are going to do network, if we are going to take seriously the challenge of research and overcoming the reality that the classement intellectual, then I think one of the things that I think we need is to think through the terms of the problem. Obviously, we live in times of social, political, and ecological crisis. But I wonder if those are the most fundamental crises that we have to face. I think that the most fundamental crisis, regardless of the extreme importance of all this, migrations and all the other, is on the one hand anthropological. Do we know who we are? We, in our Catholic institutions, do we have really clear ideas of what we teach our students about who is a human being? What does it imply? What does it mean to be a human person, created in the image and similitude of God? And then I think that we also have an epistemological crisis. We have millions of articles published every year, millions and millions of books that no one reads. That no one reads many times. Because we are desperate about indexation. Well, is that the most important thing that we, as people sent
by God through the church to the world, to the servants of God. We should care in the first place. I'm not saying that those things are not important. What I'm saying is that we need to think through the terms of our problem. And this is what I think CommuCap, as the research group for philosophy, is called to do. But we'll not do it if we don't have the support of the universities. We have about 40 members. Some don't show up for years and years and years. And I notice how difficult it is just to get people involved. I make an appeal to you rectors, to you vice rectors, whatever. Know that this group exists. We are not the best, but we try to do seriously something about what I think is one of the most ecological measures we need in our time. Philosophy, my dear colleagues, is a species endangered. Seriously endangered. We are losing the millennial contribution of philosophy, of reflection for human culture and human civilization. And it depends on us. It depends on us if we are going to do something about it or not. If we let it go the drain of history, but if we do, let's be conscious of the consequences. And I think that the major consequence is that the anthropological and the epistemological and spiritual crisis of our time will just go deeper. Thank you, John. But now I'm turning to George, please. In the research policy of Catholic universities, research is not carried out, couldn't carried out apart from the needs of the society, of the people, educated people, society, and the church. The major objective of research is to serve the human person in all its dimensions. Catholic universities, which are utterly dedicated at the service of society, can in no way be content to consume the knowledge of others. They are called to produce knowledge. Hence, the research is not optional, but mandatory. The Catholic University is not only a place of transmission of knowledge, but especially, in particular, a place of formation of the human being. And training cannot be done without research and without initiation into research by research. Thank you, George. But now, turning to Ricardo. Network, okay. But why IFCU network rather than other network? Yeah, so maybe it's always good to start at home. And for example, the social science sectorial group, there exists a separate psychology sectorial group. We are a social science. And so, I mean, now that I know who you are, I'd love to chat later to begin a dialogue about how can we work together. We organize international congresses in psychology every 2 years, and that is quite a energy drain for many of us. The next one, by the way, is in Christ University in India in October of this year. And so I'd like to begin and then continue this conversation. But I would like to address a point that was made earlier about that information from IFCU in general is not getting to the people or to the constituents that need to receive it, right? So for example, I believe the current methodology is a letter is sent to the rector or the president's office. Then it disappears, right? Some rectors will forward it to an appropriate dean or an appropriate provost, who then trickles it down to perhaps the departmental level. And so, so I think I would like to suggest to Madame Gilles to consider, developing some kind of database that goes beyond just the rector and president's offices in order to drill down to the constituents that need to be found. Merci Ricardo. Ce que vous venez d'évoquer
pose alors une autre question, qui est la question, et je voudrais rebondir sur ce que disait John tout à l'heure, il y a tellement de publications aujourd'hui, dans quelque domaine que ce soit, disciplinaires, spécialisés ou interdisciplinaires, que la question se pose d'une part de la diffusion de l'information pour qu'elle arrive, pour mobiliser la participation, mais d'autre part, de l'autre côté, c'est la question de la diffusion des résultats de la recherche. Et à cet égard, il y a une véritable tension, à nouveau, entre les demandes des autorités académiques, de la plupart des universités, d'avoir des publications dans des revues spécialisées qui n'acceptent que des publications spécialisées, et des résultats de groupes qui s'adressent aussi, mais qui s'adressent parfois dans des dimensions interdisciplinaires et qui doivent alors prendre d'autres supports. Donc la question que je pose ici alors aux participants est de dire comment voyez-vous la possibilité de sortir de cette tension entre l'appel à des publications spécialisées, mais qui ne rencontrent pas spécialement la production de haut niveau aussi des groupes sectoriels ou des recherches collectives. John. Merci. Je voudrais bien dire quelque chose qui me semble très important. Un des problèmes que je vois dans le monde d'aujourd'hui, c'est le problème de la monopolisation de la vie intellectuelle. Ça, c'est un problème général que je pense est très relevant pour la question de la recherche. Quels sont les pouvoirs qui contrôlent nos vies, nos travaux, nos productions? En disant ça, ça c'est la raison justement pour laquelle dans les derniers 3 ans, nous dans la Commucap sommes dans le procès de fonder une nouvelle revue comme plateforme pour la publication. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Et en fait, la grande difficulté, c'est parce que la revue pourrait exister déjà, c'est ça le problème. Mais à mon avis, quand on fait la création de quelque chose, la grande question est quelles sont les conditions pour la permanence, pour la continuité. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas encore. Parce qu'il faut penser à fond la dimension du problème en termes de publication. À mon avis, il est clair qu'il faut produire et publier des choses qui méritent d'être publiées. Ça, c'est un des minimums standards. Mais ça ne veut pas dire que si on publie est publié dans cette, bon, je ne veux pas nommer des maisons éditrices, pour ça, on est meilleur que si on publie. Non, ce n'est pas vrai. Et on doit faire, à mon avis, dans la dimension catholique de ce problème, qui est notre problème ici, de travailler au sens de permettre quality, high quality, without subservience to values and decision processes of decision-making that are not the processes of decision-making of a community, of a communio like the church. OK. Georges, peut-être. Bon, et certainement dans le même sillage d'analyse. Vous savez donc, le grand problème auquel nous sommes confrontés de nos jours, c'est produire une recherche scientifique certainement d'une très haute qualité, mais à telle enseigne que la société en est entièrement déconnectée. Donc, quel serait l'impact justement de cette recherche d'une trop haute qualité donc, sur la société? Parce que la recherche est conçue justement pour être au service de la promotion de la société. I would like to offer a concrete suggestion. If we're talking about the notion of dissemination of research, right? Or research in general, which is one of the 3 pillars that Dr. Gilles yesterday mentioned, this requires funding, of course. But so, for example, what if if there were a newsletter that was published by the IFCU that would summarize, to put into lay terms, research that is being conducted, right? So it's no more than a page. It's really meant to summarize very specific work to the general public, right? So as a psychologist, I might find interesting research that's going on in biochemistry, right? But I don't have the language for biochemistry, but if there was an article's summary of research that may be taking place funded by IFCU, that would go a long way to really creating a space for research, right? So that, yes, it's true that we all publish in journals that some of which are not read, other than my mother and maybe me.
she wouldn't understand it, but but that's the idea, right? To really translate research for the lay public, meaning non-specialists. Thank you. C'est un enjeu majeur que la vulgarisation des résultats de la recherche qui est posée là, effectivement. Alors, Pablo. Sí, yo creo que estamos hablando de dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, la divulgación de la universidad, de la investigación, que es una obligación mayor de cada universidad y más de universidades como las nuestras, con un importante compromiso social. Pero creo que no debemos renunciar a la importancia de las publicaciones científicas para mejorar los rankings y el prestigio de nuestras universidades. Y en ese sentido, solamente indicar que, de manera muy breve, que los mejores resultados de nuestras dos últimas reuniones sectoriales han sido publicadas en revistas de impacto. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia? Utilizar revistas de miembros del grupo sectorial de ciencias sociales que ya están bien posicionadas. Y en ese sentido, tenemos una publicación en el Boston College, gracias a la Escuela de Trabajo Social, y los resultados del año pasado que se realizaron en Milán, en la Universidad del Sacro Cuore, tendrán un número monográfico en la revista de Estudios de Sociología, que es una revista muy bien indexada en ese campo. No todos los participantes de las reuniones de los grupos sectoriales han publicado sus resultados en esta revista, sino que, lógicamente, se ha seguido con el sistema de pares ciegos para mantener, que es un compromiso, el nivel de la revista, pero también para ayudar a los investigadores a que puedan publicar en revistas a las que quizás no tienen un acceso tan habitual. Merci, Pablo. Ladies and gentlemen, it was not our ambition this afternoon to cover all aspects of such a wide issue of research. Therefore, we would like to ask some of you who would like to raise one or two questions in the remaining time, so that we can maybe cover one or two questions not raised yet. So please, raise your hand. I see two. Maybe I will limit ourselves to two this time, because afterwards we have another round table. Madame. I just have a very quick and Could you practical... just introduce yourself, please? Sister Ann Trees from Providence University in Taiwan. I just have a very practical question. It's never been clear to me, the CCR and IFCU, and when we get the letters from the sectorial groups, it's never been clear to me, is it a separate registration, a separate membership? What are the costs involved? Or is it, if you're part of IFCU, you're part of these groups? We can say formally there is no fee for entering, and as a member of IFCU, you are by right member of it if you want. No? It's a good point. Non, malheureusement, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour moi un des points à résoudre durant les prochaines années. Il y a à mes yeux une incohérence, voire un peu plus. Je dirais pas un scandale, ce serait bien un grand mot. Mais tout de même, payer une cotisation pour participer à une fédération, et une fois que l'on est dans cette fédération, payer une cotisation pour participer au groupe de recherche, c'est payer pour accéder à. Donc je crois que là aussi, alors je peux comprendre que pour certains groupes sectoriels, ça puisse être effectivement nécessaire. Mais on peut tout à fait penser à des modes économiques différents. D'abord, il y a le secrétariat de la fédération qui peut se mobiliser différemment. L'arrivée de Nicolas, que vous connaissez maintenant tous, Nicolas est arrivé parmi nous précisément pour pouvoir chercher les fonds spécifiques. Mais pour cela, il faut là encore que les groupes de travail soient, je dirais, professionnels. Professionnels, c'est annoncer à l'avance
le thème que l'on a choisi pour que nous, on puisse se mobiliser pour trouver les fonds disponibles. Et non pas rester pendant 2 ans sans rien faire, et puis un beau jour nous envoyer un mail en disant « Ah, vous savez, dans 3 mois, nous faisons un colloque international à 10 000 lieues d'ici, et ce que je reçois très souvent, il nous faut 15 000 euros. » Oui, why not? Il faudrait également être professionnel jusqu'au bout, c'est-à-dire quand on demande 15 000 euros, nous dire également pourquoi. Moi, si je me tourne vers des bailleurs de fonds, il faut que j'explique ce que je vais faire de ces 15 000 euros. Or, très souvent, nous recevons des demandes qui ne sont pas accompagnées d'un argumentaire, si bien qu'elles sont irrecevables pour nous. Donc je crois qu'on a 2 choses à voir. C'est le mode de fonctionnement global. Effectivement, personnellement, j'estime que l'accès à ces groupes sectoriels ne devrait pas être payant. Les 2 derniers que nous avons créés, Peace Studies et Réfugiés et Migrants, sont d'accès libre. Mais ça suppose effectivement un autre type d'organisation. Voilà. Ce qui pose manifestement, effectivement, l'importance des moyens financiers de la recherche. M'excuse, Jean, mais il y avait une deuxième question et nous sommes malheureusement pris par le temps cet après-midi. Voilà, Thierry. donc, Thierry Magnin. John, on a entendu votre appel à ne pas perdre l'héritage philosophique, anthropologique fort. Hein, et ça, je pense que nous sommes nombreux à y être très sensibles. Je voudrais retourner la question, sans être jésuite moi-même. Hein, retourner la question pour dire, oui, mais nous avons besoin que les philosophes notamment, mais les théologiens aussi, sachent accepter de donner les éléments clés de l'anthropologie chrétienne d'une manière audible par le monde d'aujourd'hui, et ce n'est pas toujours le cas, et je le dis en étant moi-même théologien, en me mettant en cause, hein, et ce n'est pas toujours le cas. Ce matin, nous avons beaucoup parlé de technologies nouvelles, d'intelligence artificielle. Comment, justement, notre anthropologie chrétienne est-elle proposée comme toile de fond, aussi bien en éthique qu'en réflexion, de manière audible et de manière proche, ce qui est un vrai travail de recherche et qui peut là donner des publications qu'à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eues. Donc c'est aussi un appel en ce sens et c'est sans doute valable dans d'autres groupes sectoriels. Thank you very much for this very incisive point. I think you are absolutely right. There is everything to be done. I think that, for example, the issues of technology, technological development, robotics is one example, biotechnology is another. We are facing most serious and most difficult questions. And the point is that we need an extreme agility. We need agility in order to respond to the challenges. In that sense, I want, with your permission, also to answer that question. ComUCAP, to be a member of ComUCAP since 1998, so 20 years ago, the fee is 250 euros. With this fee, we keep running the thing. You know, the president, you know, before was Professor Chappelle, Philippe Chappelle, then professor from Manila, etc., and then am I. If I don't have the means, my university pays the fee and gives zero. Keeps me going, keeps me feeding, right? But if I'm going to China now to the World Congress of Philosophy. If I cannot use the means of ComUCAP, I'll not go there. I'll not be there. And we are organizing a special session, not in the name of ComUCAP, because ComUCAP is not yet a member of the FISP, the International Federation of Philosophical Societies. I hope I'm working towards that goal. So I think, well, I have no problem, if we can shut down ComUCAP immediately, I'll be happy. I have many things to do. But I assure you that the moment you take the agility out of any sectorial group, you are going to get nothing. If in 4 years, I organized a meeting in Johannesburg, in Madrid, in Nairobi, in Boston, in Bogota, in San Leopoldo in Brazil, and maybe some other thing.
Could I have done this if I could not decide at the top? No, yes, I go and we do it. And it's also true that last time that Comicap asked money from the FUC was in 2013 for the World Congress in Johannesburg, because the place there, St. Augustine, could not put on the table the monies that were needed. So the FUC helped a lot. Since then, I think we got zero from IFCU. So I think there is a very serious issue, but be careful. I warn you, be careful, because the moment you take the means away, be sure that the result is that you get no action. If you can have the action without means, fine. Probably not with me, but it's okay. So finally, again, to the point of answering the issues like robotics and many things issued, we need a transformation of our self-understanding as philosophers and as theologians. And we cannot do that if our people they sit in their offices, they go to their classes, they teach years and years the same thing, the same stuff, they don't change anything. I think we need to be honest. How many of us, keep repeating the same thing for generations, so that the students even create systems of reproduction, self-reproduction of the things that the professor is saying at this or that particular moment. This is a very serious issue. But I don't think that you can change that if you don't get people in the same room and say, look, we cannot do this any longer.